Почему Никита мы величина в той всей реалити вездесущий? Hello, everyone who joins. I'm so blessed and happy to see you. Hi, Yulia, Sasha, and everyone who's joining us. So, our topic for today is RAS. Сегодня мы будем с вами фокусироваться на RAS, Reticular Activational System. So, it's your brain's inner filter for success. Это внутренний фильтр вашего мозга для успеха. Внутренний, in English, will be inner, внутренний, от слова in. Brain – это наш мозг. Brain. Мозг, интеллект. И успех will be success. Success. Это успех. So, what is RAS? Что такое ретикулярная активационная система? So, it's Reticular Activating System is a tiny network. Это маленькая сеть. Tiny. Это у нас маленький, крошечный, tiny. Network. Да? Network – это сеть. Net – это сеть, и work – работать. И network – это больше как... Может даже просто переводиться сеть, но также используется как компьютерная сеть. А если именно сеть для ловли рыбы, да, такая сеть, то просто будет net. Это просто сеть, сетка. Сачок. Net. А network — это больше компьютерная сеть. Сообщество. Of neurons. Neuron — это нейрон. In English. Neuron — нейрон. Нейрон — нервная клетка. Neuron. In your brain stem. В вашем стволе мозга. А stem — это у нас ствол. Да? Корень, стебель. Stem. Стебель. Ствол. Ну и понятно, что brainstem — это что? Ствол мозга. Brainstem. That acts like a filter. То есть он работает, действует как фильтр. Deciding what information is important and what can be ignored. Решая, какая информация важна и какая информация может быть игнорирована. When you set a clear intention, your RAS begins to tune into anything that matches it. Когда вы ставите ясное, да, понятное намерение, clear intention, намерение, стремление, your RAS begins to tune in. Ваша ретикулярная активационная система начинает tune in to it, настраиваться. Anything that matches it. На все, что угодно, на все, на что вы поставили намерение. Just like when you learn a new word,
and you suddenly notice it everywhere. Аналогично, когда мы изучаем с вами новое слово, и вдруг, suddenly, вдруг, внезапно. We notice, да, мы замечаем это слово. Notice, замечать. It everywhere. Мы везде замечаем. Мгм. And Yulia, how long does your commute take to work? 20 minutes, 30 minutes, or less? What do you mean? What do you mean? Okay, so we have a word in English, one word, which is called commute, or commuting. So commuting, it means your road from home to work and from Yeah, work to home. Mhm. I do remember. So what was your question? How long does it take for you to commute from work to home? To My work. my commute from work to home, by car it 15 minutes. By Mhm. bus, like 30 minutes. And Uh-huh. also I go to the gym. It is like 1.5 hour and like 40 minutes different. 40 minutes by car or 90 minutes by car? To the gym 40 minutes by car, or it Uh-huh. can be like 1.5 hour. It depends on traffic jam. Uh-huh. From 40 minutes to 90 minutes. Wonderful. That's great. So thank you so much for sharing. So, and let's go to the second insight about RAS. So how RAS help you learn languages? So how we can use with your RAS reticular activation system to learn languages? If your dominant belief is that learning a language is too hard, your RAS will filter in every example that confirms this belief. Если у вас ваше основное убеждение, да, доминантное, dominant, доминирующее, господствующее, преобладающее убеждение, да, что изучение языков это too hard, слишком тяжело, your RAS, ваша ретикулярная активационная система, will filter in, она будет пропускать внутрь, да, filter in, пропускать внутрь, просачиваться, да, пропускать внутрь. Она будет пропускать внутрь. Каждое подтверждение этому. Every example that confirms this belief. Hi, Natalia. Happy to see you too. So, but when you intentionally focus on progress, но когда вы intention, да, это намерение, intentionally, как? С намерением, да, намеренно, intentionally, умышленно, intentionally. Focus on your progress, фокусируйтесь на прогресс. Your RAS begins to highlight patterns. Ваша ретикулярная активационная система начинает подсвечивать, да, highlight, подсвечивать эти паттерны, patterns. Words and opportunities to practice, да, и возможности практиковать. This makes language learning feel far more manageable. Это делает изучение языка намного более посильным. So, far more, намного больше, намного более.
И у нас будет far more manageable. То есть мы можем с вами сказать much more manageable или far more manageable. Намного более, и manageable можем перевести как посильным. Manageable. Manageable. Да, выполнимый, посильный. And even enjoyable. И даже тем, что мы можем наслаждаться. Manageable. So, that's spell biting. Let's go how we let's sum up. So we every single day we need to focus on our progress. Да, то есть чтобы подсуммировать, как мы можем натренировать нашу ретикулярную систему, чтобы нам было легко изучать языки. So we need to focus on results, focus on opportunities, focus on everything positive. So as soon as we focus on something negative, we will see negative, and this will stop our progress. То есть, чтобы получить результат и трансформацию, нужно на нее фокусироваться и ее замечать. Как только мы начинаем видеть, что на что-то не получается, мы начинаем себя корить за плохую память, мы начинаем как-то негативно говорить о себе, о своем скилле, о своем английском, это становится нашей реальностью. That's why you always need to focus on positivity. And every single day train yourself to see miracles. И каждый день тренировать свой мозг, видеть чудеса, которые с вами происходят. Insight number 3. RAS and fulfilling relationship. Как мы можем использовать ретикулярную активационную систему, чтобы у нас с вами были наполненные отношения? Your RAS constantly looks for evidence that matches your internal expectations. Ваша RAS constantly, постоянно, непрерывно, looks, ищет, look for, это у нас искать. Looks for, искать. Evidence, да, какие-то доказательства, подтверждения, evidence. Улика, доказательство, evidence. That matches, да, которая соответствует. Match – это соответствовать. Соответствовать. Подходить. И также match – это на что? Спичка. Как сказать на английском спичка? Match. То есть спички будет matches. Ну и также это match тоже. Вот. So, your RAS constantly looks for evidence that matches your internal expectations. То есть ваша ретикулярная система постоянно. It's part of our brain. Это часть нашего мозга. We can't resist it. Yeah? We can't just say it's not true. No? То есть, I know that usually we go to those personal development classes, and it's all about magic, да, и очень много магии, эзотерики, но о том, о чем я говорю, it's real science. Это настоящая наука. So we have this part. Это часть нашего мозга, и так она работает. So we have so much information,
and we can only perceive 0,006%. Да? То есть у нас куча информации, и наш мозг за одну единицу времени может из этой всей информации, сколько мы получаем, разными different senses, да, разные чувства, vision, hearing, other senses, only 0,06%, только 0,0006% наш мозг воспринимает, то есть берет эту информацию. So, and we can manage what we choose. И самое главное, что у вас внутри есть эта часть, и у вас есть сила выбирать ту информацию, которую you let in, которую filter in. Because most people do it automatically. Потому что большинство людей автоматически. То есть у них какая-то загрузка базовая, матричная. И обычно это, and usually it's negative. And usually they have this only 0,006%, всего лишь вот 0,006 информации. И, к сожалению, большинство населения выбирает из всей информации, ее достаточно много негативной, да, но они все 0,0006% той информации, которую они воспринимают, это весь негатив. That's why they see negative, and they live negative, and they live in fear, in scarcity, because they let this information in. Понимаете, да? То есть напишите плюс, кто сейчас понимает связку. То есть почему некоторые люди живут в достатке, в изобилии, в том все, что круто, все получается, я двигаюсь вперед, я иду по графику, и у меня все получается. Другие не могут. They can't wake up, they can't move forward, they can't change their lives. Because they focus on it and they see this life. Потому что они на это фокусируются, и да, и они видят такую жизнь. So, in order to change it, we need to shift our focus. Чтобы это поменять, нам просто важно поменять свой фокус. So, looking for evidence, matches, которые соответствуют вашим внутренним ожиданиям. So, if you expect people to be supportive, если вы ожидаете, что люди будут вас поддерживать, you'll naturally zero in on kindness. Вы автоматически, Юля, твой любимый вокабуляр закрепляем, да? Zero in on, да? Вы будете концентрироваться, то есть вы такие, хоп, на ноль, да? То есть вы туда полностью все ваше внимание. Zero in on kindness. Сосредотачиваться на доброте. Respect, уважение, and cooperation, сотрудничестве. And then you'll move forward. То есть, если у вас есть это убеждение, да, что мир, он безопасный, что есть достаточно много людей, поддерживающих, добрых, все супер, тогда вы будете сами, вы понимаете, что это безопасно проявлять доброту, уважение и коллаборировать с этими людьми. Or you can have mindset that everyone will like let you down. Или у вас может быть убеждение, такое есть, вот почему. Why many people live in abusive relationship, and why many people, and why we have like 80% of marriages finish with divorce, да, и почему 80% всех браков заканчиваются разводом. Because they have this internal belief, потому что у людей есть внутреннее убеждение, they will be abandoned, да, то, что их кинут. And this becomes reality. И если это внутри есть убеждение, да, before it, the people can cling to someone, да, кто знает, вот напишите двоечку, у кого такое было, когда вы cling, да, когда мы начинаем из-за того, что у нас страх, что нас кинут, мы начинаем очень сильно цепляться. Кстати, как понять, что у человека есть fear of abandonment, да, страх того, что их кинут? Они начинают очень сильно цепляться и держаться за отношения. And this starts even irritating the partner more.
а это начинает еще больше раздражать партнера, что ведет как раз к реализации их убеждения. Их кидают, потому что партнеру тоже нужно личное пространство. Напишите двоечку, кто понимает, да, о чем я говорю. Мгм. So this is how it works. And we try to resist it, but we resist it so much. You remember, what you resist persists. Да, и сейчас с вами такой вот реальный пример, да, то, чему ты сопротивляешься, то сопротивляется против тебя. Да, ты как бы думаешь, мы думаем такие, вот сейчас все, он меня точно не кинет. Вот это может быть как в партнере по бизнесу, да, партнеры по жизни, в любой коммуникации. Вот все, он меня точно не кинет, потому что я здесь сейчас, я очень сильно прям цепляюсь за этого партнера, и он меня точно не кинет. Но это приводит to opposite, к, к обратному. And our reality and our mindset becomes real. Да? И наше тогда мышление становится реальностью. Мгм. So, that's why if you expect disappointment, да, если вы ожидаете разочарования, disappointment, разочарование, досада, your RAS will pick up on even the smallest negative detail. Ваша ретикулярная система будет улавливать, да, pick up, да, знаете, пикаперы. Мгм. Это отсюда идет слово. То есть pick up — это что-то брать, забирать, подбирать, да. И pick up on something — это что-то улавливать. Кстати, это может быть улавливать не только что-то, но и какую-то информацию. Мгм. Улавливать, заметить. Мгм. Even smallest negative detail, то есть ваша RAS будет даже самые маленькие негативные детали улавливать. Мгм. So, training your RAS means training your emotional focus. То есть тренировка вашей RAS — это значит тренировка вашего эмоционального фокуса. So, and therefore shaping your relationship. И следовательно, как будет на английском следовательно, therefore, 28 words. Уже у нас 28 слов. And therefore, вы все знаете эту фразу. I think, therefore I am. Да, напишите троечку, кто слышал эту фразу. Я думаю, значит, я есть. Which is a complete lie. То, что на самом деле для более осознанных людей вы знаете, что это ложь, потому что нашим мыслям ни в коем случае нельзя доверять. They're just around us. Most of this are bullshit. Да? Большинство наших мыслей это bullshit. Давайте добавим слово, да? Немного вас поразвлекаю с утра. Bullshit. Нам разрешат такое слово? О, смотрите, это даже не profanity. Нам даже Quizlet разрешает такие слова. Ерунда, дерьмо, лажа. Мгм. Вот. Еще есть тоже хорошее слово horseshit. Да, если тогда bull — это у нас кто? Это бык. То есть дословно это бычья какашка. А еще есть horseshit. Это конная. So, and horseshit is the same. Практически то же самое. Horseshit. Но видите, бред сивой кобылы. Вот. Видите, horseshit. То есть кобыла, да, связка есть немного. Все-таки это разное, видите? В английском языке разное. Bullshit и and horseshit. Similar, but a little bit different. Похожее, но чуть-чуть есть небольшая разница. Мгм. Okay. So how we can train our RAS? I think that about wealth we'll talk next time. Да, давайте, у нас сегодня уже очень много вокабуляра.
Про богатство поговорим с вами и RAS уже на следующем уроке. So, let's zero in on what we have learned. So, may I ask you to create simple conversational questions on the topic of RAS, and we've currently discussed what RAS is, how RAS help us to learn languages, and also how RAS can help us build fulfilling relationships. And and in questions, I would love you to use the following vocabulary. Remember that questions with Russian translation. And make sure that we have numeration and that all vocabulary is in bold. Here is the vocabulary: inner, brain, success, tiny, network, net, neuron, stem, brainstem. Intention, tune into, suddenly, notice, commuting. Dominant, filter in, intentionally. Highlight, far more manageable, constantly. Look for, evidence. Match. Zero in on something, cling, disappointment, pick up on. Therefore, bullshit, horseshit. I'm like British, horseshit, horseshit. Because they don't pronounce R. So American horse, British horse. So guys, now questions will appear in Telegram. And by question, Jana, can you communicate with us? Nikita, good morning. I prefer today listening. I prefer listening. Listening today. Wonderful. Okay, so thank you so much for joining. Then, how we'll have our communication? Natalia, you'll have question to Yulia, and Yulia will ask question to Olga, and Olga to Natalia. And Sasha and Jana are listening today. So the questions are in Telegram. Natalia, your question to Yulia. Natalia, may I ask you to turn on your mic, please? Thank you. How does your RAS help you zero in on the goals that truly matter to you? Hello for everyone. Thank you for the question. My areas helps me to zero in on my goals, like implementing behavior and perception of situation around of my clothes, my thoughts. So I have to focus on, and I have to notice what's going on around me, and my areas works for me. Sometimes it opposite to me, but it is opposite to me. But I try to tune into positive vibration. Is it clear? Yeah, it's clear. Thank you. It's very good. It's very good.
I'm proud of you. I'm proud of you. You try Mhm. to be very concentrated here, and Mhm. thank you. Thank you for your answer. Mhm. But sometimes it looks like a horse shit, you know. Yes. Okay. So, and Yulia, can you give us some real examples from life when if you can remind when something went wrong and you chose to When something goes wrong. yeah, like how you work with your RAS in real life. Yeah. At first, I choose the information I listen to. Yeah. Then I choose color of my clothes. Mm-hmm. I choose my thoughts when I start thinking in the negative ways. I turn off this vibe and try to think like opposite. And what else? This is just I mean like real life example when you encounter some situation. Yes. okay. And Okay, for example, I feel less energy uh-huh. and I put on orange clothes and Yeah. it makes my vibration higher. It like виробляє енергію. It makes It Produce, generates. Yes. generate my. generate. It's a little example, but it works. Mm-hmm. And Yes. at first, we perceive everything by our area system because it likes reptile. Reptilian. Yeah, we have reptilian brain. It's the opposite of positive mindset. Yes, we have Yeah. reptilian brains that has three responses. Yes, fight, flight, or Yeah. hide. And first, we have to show for our reptilians that everything is going well, and then we can feel positive vibration. At first, you have to work with your area system. Wonderful. Thank you for real life example. And my question towards you, so in the morning you went to the gym today or where were you driving from? Yeah? Yes, from the Yeah. gym. Wonderful. So that's great. And Yulia, your question, that's why you more energetic today. So yeah, Yulia, your question to Olga. Olga, if your mind were completely clean from distractions, what would you focus on first to improve your language learning? If my mind were completely clear from distraction, what would you what I would focus on first to improve my language learning. I think on the slow videos. I think so. Slow videos, поточные видео. Нет, медленные. Slow. Slow. Скорость, slow speed videos. I cannot negative. You can say I for example, if it's true, yes, you can say that that it's difficult, yeah, it's difficult to perceive videos and in average Perceive yeah. all these words in the sense. Every
word I understand and I know many means, yes, but when I hear the full sentence, I cannot understand. I know so many meanings, but the main sense I can catch. Yet. Yes. Yeah. Yet. So you're working on it. So, Is wonderful. it clear? Yulia, is it clear for you? Okay. So, Yulia will explain to you what Olga said, that she still when she watches videos in average speed, it's still complicated for her to grasp the whole meaning. That's why she needs to make her speed slower. Is it clear? Wonderful. So, and yet, yes. So also how we can train our RAS system if we have some difficulties. Of course, we shouldn't use like toxic positivity, yes, and put on those pink glasses, because it's not true, right? What we can say, yeah, we have difficulties yet. Yet, it's like from neuro-linguistic programming, it means that it's about to change, that it's changing. So, Olga, your question to Natalia. Natalia, how can RAS help you notice small signs of disappointment in relationships before they grow bigger? Thank you. Do you know, I guess I trained my RAS before, long before, maybe during all my life, but last time especially carefully, because when I learn psychological knowledge in university, in the institute, our teacher, our tutors teach us to feel how people talking, how people said anything special. They can said anything. Don't use normal words. Then can use especially words to explain different position of your life. But and you can listen just little, just a small piece of information and recognize it. Расшифровать это. Decipher. Decipher? Да, расшифровывать. Decipher. Decipher. I will... And it's helped me to listen before people said the same normal words. I can recognize it before it happens. And I use it in my normal life, in my everyday life, not only for my client. For example, when I speak with all people, I can listen this. Decipher. I write down another. Yeah, thank you. And it's helped in my everyday life to recognize and understand what people said, and I can feel that the disappointment of me, of surrounder, I just listen it and can prepare my feeling and my vision according to these words.
Mm-hmm. Do you understand what I said? Yes, in you say all this talking must be the recorded, and we can invent such practice. He asked the question, and in this talking, client himself answered by with another. So Olga, if you want to add something, yes, you can ask like Natalia, can I add something? Yeah. Because we just go into the structure, yeah. So I would love everyone to have equal time of speaking. Is it clear, Olga, what I mean? Yes. Yes. So but thank you so much for sharing. And Yes. It Natalia. is another information, but it is for Natalia. Wonderful. And if we want to add some information, I was like, Natalia, can I add some information? I don't want. Because it's miscommunication. Получается немного мискоммуникация, потому что so we have I want you to add one rule to simplify your communication. Есть такое классное правило, чтобы упростить коммуникацию. We only answer to a question. Мы только отвечаем на вопрос. That's Да, all. неправильная информация – это тоже информация. То есть, как хотите. Yeah. Это ваш выбор неправильную информацию Yes. иметь. Yes. So Natalia asked, "Is it clear?" And you asked, "It's clear." And then you started like adding some more information, which is a little bit different. So in order to make this communication better, чтобы улучшить коммуникацию, you could ask, Natalia, can I add something? Yes. So this would be much better because there just goes some miscommunication. Потому что тогда идет какая-то немного мискоммуникация. Okay. So, and Natalia, is it clear that what you said that during communication you try to notice some specific words? Yes? Yeah, yeah. And Could you some, give examples of those yeah, words? I can say, do you see, maybe you recognize sometime when you ask people about, you give easy question, for example, how are you feeling today? How are you today? How are you feeling today? And he can answer, oh, today I buy ticket to another city, to fly to another city. You ask how he feeling, how his health, and he said about your ticket. It's not answer for your question, but he said another motive to talk with you, and you don't. He don't like to speak about your health. He likes speak about your problem, and you should understand that your topic not very interesting for him. You should change. You should It's change. correct. Yeah, and but usually you have very a lot of example of the same talking when people talk but don't understand each other, don't listen each other. Yeah. And RAS, the system help to feel what people said, not use the same words for which you ready to listen from him, from this person. Nice. That's Говорят, right. люди разговаривают на разных языках. Ну, это такая расхожая фраза, что вы говорите на разных языках. You speak Yeah. about one topic. He stay in your system, and he don't speak with you in the same language. Yeah, and that's why, so many people come to me and say that I don't understand like what other people speak in English, and I ask them, I can't have good communication in English, and I ask them,
but do you have a great communication in your native Yeah, language? yeah. It's very hard. Yeah, I know. Like, And like when often, yeah, and often people use metaphors. metaphor language, and Mhm. they can, this metaphor language can help better understand what he like to set. It may be it's the same in other words, but you better understand. You listen you listen how he speak, how he talk now. Mhm. And Okay, it's and very hard how you teach in another language this metaphor. Как ты meta учишь метафор на другом языке, когда их надо на своем понимать? В другом языке Mhm. они не так звучат. Ну вот Yeah. So metaphors are basically, they're like, part of them are idioms, no? Они еще переплетаются с idioms. Mhm. idioms. Yeah. So that's how I teach it. I usually like translate it and then I show mentality. No? То есть я показываю аналог и ментальность. Mhm. So it's like, Dog yeah. and cat. I remember about dog and cat. Yeah, Была it's raining какая-то cats and dogs. raining cats and dogs. How you can understand it? Why cats and No. dogs? Why cats and dogs? Yeah, Yeah, it's but fun. in another language, it listen another. Yeah. Yeah. So wonderful. And it's the same like what you wanted to say. It's like люди слухають, але не чують, right? Yeah. So in English it will be people hear and don't listen to. So in English you Hear also and have don't hear, listen, yeah. like hearing, but Слышат, not. но не. No. Hear, but don't listen. Yeah. We have something, yes? У нас есть какая-то прям поговорка. Слышу, но... Okay, I think that we have something, but it doesn't come to my mind right now. Слушать, но не слышать. Yeah, слушать, но не слышать. Yes. So, Natalia, your question to sorry. Yulia. Mhm. Do you think your RAS easily pick up on positive things people say to you, or mostly negative ones? Why? Mhm. I don't know. I have no answer for this question. Okay, I think my areas easily picks up on positive things. Mhm. People say to me, but sometimes really I can zero in on negative things, and mostly my brain zero in on negative things, but I work on it and I turn on positive waves. I try to, but it's really huge work. Mhm. It's a huge work, right? Yeah, it's And huge work. And I remember that yesterday I listened in your happy work, and you said that if you were richer, you wouldn't allow people to treat you with disrespect. And so could you tell me like how people treat you? Could you give examples like how people treat you with disrespect? Is it at work or in daily life, or is it like before, like you feminine? I see that some people like like treat you like a woman more than just a person. Or could you give some examples how people disrespect you in your life? Yeah, I just. Thank you for the question. It is really big scale of the question, because it consists every single part that you tell about, but I would be more confident, and sometimes people shows me that I'm little, and it's really huge question. I could not explain in a few words, but in general, maybe I'll be more confident. It's a few words. It's answered in a few words. I mean, could you give like some tiny example, like
for how people show you disrespect? Like that they are bigger, do they look at you, or they even tell you that you're smaller, that you're not enough, or how do they show this disrespect? Is it just by their emotions or verbally? What first comes to your mind? At first, it was a situation I could not defend me. Like someone tried to bite me. Like to bite you, really? Like with Bite. teeth? Як сказати вдарити? Beat, Beat me, hit me. hit me. Bite, кусать. Окей, а стиснути? Like, you can say, okay, let me just, а что именно, стиснути руку или что? It was a situation. Ага, Person, коротше, схватила мене за руку, ага, і я не могла вдарити людину. Але це, ну, I don't know, it related to my wellness. Maybe it related to my kindness. I could not коротше, я не могла вдарити у відповідь людину. Ага. You couldn't like hit back or hurt back. Hit back, то есть ударить назад, да? Hit back. Hit back. And it is one example, and for the next example, like verbal communication, when I guess people don't notice verbal disrespect. When you listen, when you are talking to someone, you have to listen to. You should not focus on the other way. People, the person talk to you. Why are you listening to someone else, or are you or you are going to this to the other place? So it is disrespect, but I could not understand why people have this behavior. But I understand we are different, and some not everyone understand this verbal respect. It is a huge question. So how she disrespected or he you verbally? Okay, Natalia, thank you so much for joining. Yeah, see you soon. Thank you for speaking with us. Bye-bye. So Thank you. how she disrespected you verbally or he? Could you give an example? A little bit time. Yeah. Okay, вербально, that. Yes, like real example. Like what did he or she say? Нікіта, я не можу зараз відповісти. Мені так важко зараз концентруватись на цьому. Ну це прям реально велике питання для мене. Yes. Вербально це людина, коли щось тобі говорить, правильно? Yes, like I'm interested what she really said to you, what she told you or he told you that it felt like disrespect, like. You complicate everything around. Okay. With no explanation. So you're not meaning. You have yes. You're not meaning. You're not You are not meaningful. You're not meaningful. То есть ты незначимая. Yes. No, something like this. In the situation when a lot of people around, it is like public disrespect. So why you complicate everything? Maybe I have my own opinion. Maybe you want to know my own opinion. Why I complicate it. I got it. So I got it. Thank you so much for sharing. And I want to add this, what the English will схватила за руку, да, вот именно вот схватила резко, жестко. She seized me by the hand. Seize.
She Mhm. seized me by the hand. Mhm. Mhm. Oh, yeah. Or you can say she seized my arm. Seize, хватать что-то. Seize. Seize. Мгм. И также еще может быть как, если с opportunity, да, то есть seize an opportunity, это как воспользоваться возможностью, то есть ухватить. Знаете, был в Инстаграме прикол «урвала». Yes. Урвать возможность. Yes, seize an opportunity. Мгм. Got it. So yeah, so thank you so much for sharing. And let's, as it's timing, consolidate our vocabulary. Давайте тогда закрепим наш вокабуляр. Юля, как сказать воспроизводить энергию? Generate energy. Wonderful. Это состоит из поведения. Это состоит из поведения. Ага. Це до мене ще? Yes, yes. It consists of behavior. Ага. It consists. Consists. Yeah, it consists. Yeah. It consists. Як це сказати? Yes, yes. It consists of behavior and tra-ta-ta. Ага. И она схватила меня за руку. She seized my hand. Мгм. Или she seized me by the hand. Так She тоже. seized me by the hand. Мгм. Мгм. Так, Ольга ответила. Я ответила. I answered. М? Answered. М-м. Answered. А-а. Иди уже правильно было. Как будет отвечать in English? Answer. Answer. Мгм. Тогда я I ответила. answered. М? I answered. О! Есть двойная. Да. Double. Ошиб- Мгм. Двойное дно. Yes. Это вот. Answered. Yes, I answered. It's British or American, Юлия. Answer. Answered. Yes, answered. Wonderful. So, and just a few words. Ольга, успех. Success. Мгм. Сообщество, Юлия. Community. О, Or сеть. net. Networking. Ага. Network. Мгм. Ну, Network. network, да, как сеть, да, а networking это уже сам процесс, да, Мгм. что мы коммуницируем, да, объединяемся, создаем сообщество. Мгм. Ольга, нейрон, Neuron. Юля, Neuron. neuron, Neuron. ага. Нейрон, нервная клетка. Юля, мозговой ствол, Reticular areas. Skip. окей, ствол, do you remember? Ствол. Steam. Almost, Мгм. pronunciation, Stem. stem, а тогда мозговой ствол, Brainstem. you see. Ольга, внезапно. Suddenly. Ага. Юлия, преобладающий. Хорош. Mostly. Ага. Господствующий, преобладающий. Мгм. Окей. Такая вот главная мысль, она что делает над другими мыслями?
преобладает, это что? ДДД? Dominant. Yeah, dominant. Dominant. Yes. Okay. Wonderful. And пропускать внутрь. Доминант пропускать внутрь. Причем, какая тема урока, Саша, да? Сегодня Саша после... Мама, я сегодня изучила слово доминант и пропускать внутрь. Окей, so, Ольга. Filter in. Filter in, yes. Окей. Доказательства, Юля. Evidence. Мгм. Цепляться, Ольга. Ольга, цепляться, do you remember? Похоже на слово клиника. В клинике. Там как раз не цепляется. Юлия? Clean to. Cling to something, yes. Мгм. Какую ассоциацию, Ольга, чтобы запомнить? Клиника тебе подходит? Ну, типа, цепляется, у нас еще есть такое, как мы говорим, о, человек-клиника. Ну, то есть, абьюзивные отношения, как клиника. Сумасшедший. Yes. У нас сумасшедший. Если клиника, это уже в больницу. Yes. Клин от слова чистый. Окей. So, ну, и какая у тебя будет связка? Клин to. Как связать чистый и цепляться? Ну, Больше не как цепляются? говорится, Мгм. если что-то цепляется, значит, в тебе есть. Надо разобраться с этим. Ну, у нас есть два слова. Нужно clean, чистый, да? То есть нужно Да. почистить себя, да? То есть если Да. цепляется, то нужно почистить. Мгм. Это Wonderful. же энергетически. Мгм. Значит, в Окей. тебе что-то есть. Тебе надо Мгм. поработать, почистить этот Мгм. момент. Ольга, ерунда, дерьмо, лажа. Сейчас было. Быть чем? Два. Хошит и Бык, как будет на английском? башит. Только бык, Бушит. bullshit. Это было. Бушит Ага, как и запомнить, кстати, хошит. и horseshit, да. А как, кстати, запомнить, кто знает, что вообще вы знаете, что bull, почему будет вот этот вот bull? И вы все знаете, кстати, почему. Это произносится не бал, а произносится bull. Почему вы это все знаете? Потому что у вас очень часто это слово встречается. Оно у нас есть. Оно есть в маркетинге одной компании. И этот. Red Bull. Yes, и этот напиток Red Bull. So you know it. Это красный бык. So you know that it's bull. Red Bull. You see? So people like sometimes, oh, I don't know English, I don't know words, but they are all around. And они вокруг у вас. But it also depends on your RAS. Но снова, да, то есть у кого-то натренирована, да, ретикулярная активационная система, и кто-то происходит, начинает изучать слова, смотреть, а кто-то херит. Yes. Doesn't focus on this, so they just, yes, Red Bull, and they just don't engage with it, they don't learn with it, but you already know it. So, let's consolidate what has been the most valuable. Давайте закрепим, что самое ценное. Ольга, что забираешь? Эти бушит, хошит и зерефо. Я забыла это слово. I Ага. forgot this
word, and for me it was home. And Yulia, what do you take? Zeroing on, Mm-hmm. tune into, clean to, Mm-hmm. taste, and opportunity. And opportunity. Wonderful. So, guys, thank you so much for joining. Yeah, and let's, as always, finish with hearts. И как всегда, заканчиваем сердечками. Yeah, be fulfilled, live authentically, and stay conscious. Yes, you're the best. Have a wonderful Friday.